that is Mohammed Monim, Hardik Vaghela, Aman Moruni, Amit Gadgil, and Karan Chitra Deshmukh, and they formed in 2008. ALIF is lyrical and poignant, relevant, and bold. The band is an experience that at once both stirs and stills the soul. The first letter of the Arabic Urdu script, ALIF, also signifies oneness, mystic and unseen interpretations the band brings forth in their poetry and sound. Almut is in fact Ulrike Almut Sandig, a performance poet from Germany. She started publishing her poetry by pasting poems onto lampposts and spreading them on flyers and free postcards. After completing her master's in religious studies and modern Indology, she graduated from the German creative writing program in Leipzig. She collaborates with filmmakers, composers, sound artists, and musicians from all over the world and has won many prizes, including the Leons and Lena Prize in 2009 and the Literary Prize of the Federation of German Industries in 2017. Besides her many radio plays and audiobooks of poetry and music, she has published 2 books of short stories, Flamingos and Book Against Disappearing, and 4 volumes of poetry. In 2016, Karen Lieder's stunning translations of Sandig's poetry Thick of It, which was published by Kolkata-based publishing house Seeger Books in the German list, won the English PEN Translation Pitch and have been awarded with the PEN America High-End Translation Fund grant. In 2018, she launched her debut album with the poetry band Landschaft, Landscape, and her latest poetry, Grimm. The books, Thick of It, are available outside on a couple of tables you might have seen, and also if you can't decide to buy tonight, they're available at the Oxford Bookstore at Elm Park. So with this, I wish us all a very great evening, Bühne frei, and please give a warm welcome to ALIF and Almut live. Sagen, alles muss ich zweimal tun. I say everything twice. I repeat everything. I do everything. Every mistake and every betrayal, always twice, check, check. I am a double-voiced bird with a human face. मैं हर चीज़ 2 दफ़ा कहूँ, मैं हर चीज़ 2 दोबारा करूँ, मेरी गलतियाँ और मेरी बेवफाई। कोई है, मैं तो आवाज़ की चिड़िया हूँ, आदम की शक्ल में। Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2019 Anno Domini. Wir befinden uns tief in der Zukunft der Märchen. Wir sind die Enkel unserer eigenen Vorstellungskraft. Ein jeder betrachtet die kommentierte Version seines Nächsten. Ein jeder trachtet nach süßem, süßerem, süßestem Brei. Ei, das steigt uns über den Kopf. Wir halten die Empfindung von Hunger für eine gesteigerte Form von Appetit. Wir wissen das Wort nicht, das Töpfchen zu stoppen. Wir trinken 2 Liter Wasser am Tag und drehen den Schlüssel am Schloss. An 3, 4 Tagen im Jahr sitzen wir vor unseren ausgeschalteten Displays.
Im Dunkel unserer Geräte, unendliche Weiten, während wir ruhen, treibt jemand direkt auf uns zu. खामोशी बेचूं चिल्लाएगा कौन, घर बक्से में रख छोड़ो खरीदेगा कौन। हर फन के मौला मिलते हैं रोज, किस्से में सीखूं सिखाएगा कौन। ये जो शोशा है तेरा जो अब सबने खरीदा, कैसे मैं बेचूं कैसे मैं बेचूं कैसे मैं बेचूं। हाँ खुद की जहमत हूँ, हाँ खुद की जहमत हूँ निभाना कसूर, पर शोशे का चश्मा लगाना जरूर। Hallo
हकीकत उन चंद दीवारों पे टंगे हुए आईने में। Meine Güte, dein Geiselspiel bin ich leid. Du bist ein Nachrichtensatellit. Du drehst und drehst dich um eine sehr große Kugel, die nicht ganz rund bleibt. Hallo Seele, bist du bei mir? Ich schaffte dich an. काजी बोला तहजीयत पे आया हूँ। फकीर बोला यहाँ तेरी क्या जगह। खामोशी पे चुप चिल्लाएगा कौन, घर बक्से में रख छोड़ खरीदेगा कौन। हर फर के मौला मिलते हैं रोज, किससे मैं सीखूं सिखाएगा कौन। ये जो शोशान है तेरा, जो है सबने खरीदा, कैसे मैं बेचूं बेचूं बेचूं। Hallo Seele, चादर बिस्तर तकिया भी है, किसमें सोना ज़ालिम आशिक बेपर्दा है। कहने को तो ये मोहब्बत बेचैन है, हरगिज़ इसमें तुम ना पड़े खूबसूरत है। क्या मैं बेचूं क्या खरीदूं शाम क्यों मैं बेचूं क्यों खरीदूं शाम तुमको देखूं शाम क्यों मैं बेचूं क्यों खरीदूं hallo Seele, wärst du noch bei mir? Ich schaffte dich ab. Thank you. Vielen Dank. So we are Alif and Ulrike. So we write poetry in Urdu and Kashmiri and Germany. And then we do this with the contemporary music. The song that you just heard was a song called Shoshika Chashma. Necessary evil of knowing to know how to sell yourself in the world today, otherwise no one would take a notice. It's a satire. And how we go next to a society that we live in, how everybody is helpful and kind to us only when they think you might work for him, and when the meaning is gone, जब मतलब निकल जाता है तो वो छोड़ जाते हैं फिर. So this is a song called Gulati, which literally means, you know what Gulati, you know what monkey does?
monkey, the somersault. Gulati literally means the somersault. Now people do the somersault for the need for what they want. उसकी बातें हंसियानी तुम ना समझो कि तुम्हारी गलती तो है ये पुरानी करनी पूरी जिम्मेदारी मोर बीबी बारिश में नाचे बारी बारी मैं भी नाचूं बंदर जैसे गुलाटी मार ये कुल्हाड़ी मेरी बेमार खून निकले पानी राजा हूँ मैं खतरा को जानो उसको जाने हो किसी और को जाने कामयाबी यही है मेरे दोस्त या तो फिर रुपया है जो हर जगह पहुंचाने का जुगाड़ रखा जाता है कोई कुछ भी कहे इंसान था ही ऐसा कहा जाता है मजे की बात तो ये है कि गुनहगार कौन ये महकमा भी इंसानों ने बना रखा है वो चिल्लाते हैं मैं भी चिल्लाता हूँ अपनी मुंह मियाँ मिट्टू बना जाता है The little lad pushed up the red dirt of the churchyard with the little skulls in blisters and bulges but never breaks through just keeps on rising rumbling quietly मिजाज हर शख्स का अलग पर हुकूमत तो हुकूमत है आखिर हक है आखिर हिंदू अलग और मुसलमान अलग हो जाता है कुछ बच भी गए उन्हें गद्दार कहा जाता है See all the little that are rough and impatient during the week they give it their all some days they take a day off and listen to the bells thoughtfully righteously tired to death सफर घोड़ा घोड़ा गाड़ी या गाड़ी किसको कहाँ जाना है सफर घोड़ा घोड़ा गाड़ी या गाड़ी किसको कहाँ जाना है बर्दाश्त किसे है यहाँ तो बड़ी आसानी से तेरी माँ का कहा जाता है अपने महल में हो चांदी के बर्तन में हो कर लो जो करना है या लिख लो जो लिखना है या तो फिर सोच लो इन बेकार के मसलों में क्यों पढ़ना है बस वक्त और किस्मत की बात है कोई कुछ भी कहे इंसान था ही ऐसा कहा जाता है क्योंकि मेरे दोस्त क्योंकि याद रखेगा क्योंकि रहता तू भी इसके अंदर बंदर बनता होले 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 होले
happy Vandari ऐसे This is some of you. Did you understand what we're trying to do here? You know, understand the language or the feeling of it? Let's make little friends. What's your name? Noinika. Noinika, what do you do? Nothing. That's beautiful. Nothing is a beautiful thing to do. Nice. What brings you here? I wanted to listen to music. And the music and the poetry. True. Okay, how about your friend here? Poetry. Mohit, what do you do? Nothing? Do? Nothing. What do you do, my friend? I'm doing my You can sit down, it's okay. I'm doing my master's. In what? Nothing? And Library science. what do you get up? It's okay. In life science. Library science. Library science. Wow. This is a proper course in that? Amazing. I love you so much. Alright. So, my name is Mohammed Muneem. This is Ulrike. And I write poetry in Urdu and Kashmiri. My hometown is Kashmir. And her hometown, please. Go ahead. My hometown is a small village in eastern Germany. No one will remember it, but I'll say it anyway. It's Nauwalde. Don't Google it, you won't find it. So the first time Ulrike and we got together was 2016 at a festival called Poets Translating Poets, where we did a little, translations of poetries of what I was doing, what she was doing, and presenting to people. And it's been a great journey since then, and exploring what we can do, because I think change is the only thing that's constant. You have to make things very, very cool and appealing for people to take it up. The next song is called Mujhe Bazaar Mila. You want to introduce that song? Well, the thing is, when you work with a band and with a band that has a front man, has a poet as a frontman, then it happens that you do things that both love. It's not only writing poetry, it's going to the bazaar, because we've been to the bazaar not only yesterday to buy these beautiful gowns, but we've been to a different kind of bazaar, haven't we? Yes, So, and that's it. Yeah, just imagine yourself, you're standing in the middle of masses of people running around, and you look at everyone and you think, are you selling me the true thing, or are you selling me a fake brand? Ich bin auf dem Markt gewesen, von Flecken in allen blühenden Hecken, von jedermann aus Papier. Das Strahlen der eine wird mir ein Duft der Diebes gewesen. Ich hab das gelernt, ihre Blüten sind nur geknülltes Papier. Sie riechen nach dir und ein wenig auch nach mir. Neidisch sind immer die anderen, wenn sie heute nicht verblühen, wandern, sind sie süßliche Kugeln aus Pappe, in einer Schachtel aus Pappe. Hey! मुझे बाजार मिला, खुले गुलजार मिला, तुझसे में प्यार मिला, मुझे बाजार मिला, दिलों में दाग मिला.
Alright. What's your name? What's your name, friend? What's your name? Hi. Yes. The one with the spikes. Yeah, right there. Black. Right in front of you. Yeah. What's your name? My name is Deepak. Deepak. Right now we need a little help, okay? I know you had a long day of listening and serious stuff, so we gotta shake it off a little bit, okay? Will you help us in that? Cool? All right. Deepak, there's a small phrase that I want you to sing along, okay? Bobai sun kyaran nut peer seri sumkinna. Wow, that was really nice. Deepak, wow. That was really magic, man. Wow, did you get the payment from the band to do that? From the management? Great. Someone else wants to give it a shot? I wouldn't. Alright. How about you, my friend? Okay, I should try. Bobai sun kyaran nut peer seri sumkinna. Give it a shot. Bobai sun kyaran nut peer seri sumkinna. Alright, cool. Let's try group. Okay? 1, 2, 3, 4. Bobai sun kyaran nut peer seri sumkinna. Your turn. Bobai. Wow, you got a good throat there. Okay. Alright, let's do it. 1, 2, 3, 4. Bobai sun kyaran nut peer seri sumkinna. 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 तू बैठा ज़मीन तू फसाना जीता मिलूंगा मैं तुझसे आखिर फरिश्तों से जाके मिलना असूदा गमों ने पूछा कहाँ है खुशी का दरिया बहादुर बनेगा कब तू सितमगर ज़माना पूछा लड़ जब तक जिंदा मर जब तक मुर्दा कर नफ्स है प्याला
Thank you. All right, a bit of trivia. Mr. Deepak, the thing that you were talking is a phrase in Kashmiri which literally means, oh grandma, grandma, what have you cooked for dinner? The peers and the saints have come to dine with us. And she answers secretly that I've cooked freshly plucked spinach from the same soil that the peers and the saints will bury you into after dining with us one last time. So in a way you were celebrating death. And in most way, I'm sure you might be wondering what the hell is happening right now. We've never heard this. Okay, let's be honest. How many of you think that? Have you ever heard this kind of thing? Ever? Right. Let's be honest here. Okay, let's be friends. I understand that you might not, because the faces are telling me everything. You might not have heard this. But that's the magic of what you're into now. So, We are fishing for compliments, but we want to. We feel like. so this next one is called is by a poet from. Yeah, Cross. the thing is that you have realized by now that all of what we do is based on poetry. Sure, usually it's Monim's or my poetry, but this time this next thing is an exception because it's based on one poem by Monim, Nazm. I think you can comment that better than I can, but the thing is that there is another poem which is by a Pakistani poet. His name is Afzal Ahmed Saeed, and he has been, interesting as it is, translated into German. This is very raw, a very raw thing, and this is what we'll do.
Vielen Dank. Thank you. How many of you understand Urdu poetry and the genres of Urdu poetry? 2, 3. Nichts. Thank you. Vielen Dank. Thank you very much. You see, working with poems and music is also always a form of translation. So there's actually a lot of translation in this going on. We work with translators, so thanks to a project by Max Müller Bhavan in Mumbai, this all wouldn't exist because they, not only that they introduced us to each other, but also they gave us the right to work with all their poetry translations that I did with the help of a lot of Indian and German poets. And also, it is putting verses into music is a form of translation in itself. So if you sometimes don't understand my verses because you don't have German, don't be desperate, because in a way you'll understand it anyway. Great. All right, now this is the second last track that we're doing, second last piece. So we need help in this again. So the help is, how many engineers in the house? Engineers in the house? Well, we are in India, so there By are far, always some. I should tell you that this is the most, there's a term in Urdu called salika. ये सलीके वाली public है, मतलब बहुत ही इत्मीनान से अदब से बैठी है. You're sitting like, you're in a very quiet and nice way, and which is nice to see. It's very nice. You guys are listening to something that you've never heard, and now we need you to participate. So we have to do a simple mathematics, A plus B plus C. All right, the A is, whoa, fantastic. The B is, whoa, good. And the C is, whoa, nice. So remember, C has a little tail to it. All right. I want to see if you got the mathematics right. Okay, A plus B plus C. Only you guys. Okay, 1, 2, 3, go. Yes. That's where we control our emotions. The C has a little tail to it, just enough tail. Okay. So this is a piece making a point that never let people decide your destiny. What people think, they may think. Let people think. आया मैं कल दुनिया में बस खोली ही थी लंच बॉक्स मुझको पकड़ा दिए बीते कुछ साल ऐसे खेले फुटबॉल जम के घर वालों ने फिर ये पूछा बेटा तुम क्या करोगे दुनिया में क्या बनोगे नाम रोशन है करना बीते कुछ साल ऐसे पहुंचे कॉलेज कैसे अब पुणे डोनेशन दिया सिंग सिंग your turn.
कॉलेज का पहला दिन था, आंखों में सपना भी था टॉप, हाँ मुझे है करना। बीते कुछ साल ऐसे एटी के मसले, 40 नंबर से पास हुआ। प्लेसमेंट में जब भी बैठा कट ऑफ से नीचे ही था, ऐसे तैसे जब मिला। बीते कुछ साल ऐसे हुई बीवी कैसे, अचानक बेटा भी हुआ। दिन भर में काम करता, थक के बिस्तर पे गिरता, बेटे ने फिर मुझसे पूछा। क्या पूछा बेटे ने? मैं उम्मीद करता हूं कि कोई किसी का बेटा ये अपने पापा से ये ना पूछे, लेकिन पूछेगा क्या दीपक दोस्त मेरे। पापा तुम क्या करते हो, दिन भर कहाँ रहते हो, दुनिया में तुमने क्या किया? पापा तुम क्या करते हो, दिन भर कहाँ रहते हो, दुनिया में तुमने क्या की? 1 2 3 4 ओ सिंग ओ आपकी बारी कमाल सिंह। बीते कुछ साल ऐसे लोग क्या कहेंगे सोचे, ख्वाबों का चकनाचूर हुआ। मगर एक 2 3 4 ओ साथ में ओ let me hear you, come on. Oh yes, oh 1 2 3 go. I think we should have done this song the first to loosen up. For you guys, it's so tough to loosen up, my God. Is this the way in Calcutta? You don't really loosen up till the end? Is this the way? Okay, cool. All right, cool. All right, thank you so much for having us here. My name is Mohammed Muneem and we are ALIF. This is Ulrike. I write poetry in Urdu and Kashmiri, German, and together we do a contemporary music take on it. And this is the last song that we're going to do, unless you have any questions before we do the last song. I have a question. Yes, please go ahead, sir. Alles muss ich zweimal sagen. Alles muss ich zweimal tun. I say everything twice. I repeat everything. I do everything. Every mistake and every betrayal, always twice. Check. I am a double-voiced bird with a human face. मैं हर चीज़ 2 दफ़ा कहूँ, मैं हर चीज़ 2 दोबारा करूँ, मेरी गलतियाँ और मेरी बेवफाई। कोई है, मैं तो आवाज़ की चिड़िया हूँ, आदम की शक्ल में। Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2019 Anno Domini. Wir befinden uns tief in der Zukunft der Märchen. Wir sind die Enkel unserer eigenen Vorstellungskraft.
Ein jeder betrachtet die kommentierte Version seines Nächsten. Ein jeder trachtet nach süßem, süßerem, süßestem Brei. Ei, das steigt uns über den Topf. Wir halten die Empfindung von Hunger für eine gesteigerte Form von Appetit. Wir wissen das Wort nicht, das Töpfchen zu stoppen. Wir trinken 2 Liter Wasser am Tag und drehen den Schlüssel am Schloss. An 3, 4 Tagen im Jahr sitzen wir vor unseren ausgeschalteten Displays. Offline! In unseren Schoß und befinden, mehr geht nicht, mehr gibt es nicht zu tun. Und während wir schwanken, die kleinen Boote der Schlepper auf einer köchelnden See im Süden, im Dunkel unserer Geräte, unendliche Weiten, während wir ruhen, treibt jemand direkt auf uns zu. Çuk nund banye wala majuk myanye khabar chai kusum rudum kadyo खामोशी बेचूं चिल्लाएगा कौन, घर बक्से में रख छोड़ूं खरीदेगा कौन। हर फन के मौला मिलते हैं रोज, किससे मैं सीखूं सिखाएगा कौन। ये जो शोशा है तेरा जो अब सबने खरीदा, कैसे मैं बेचूं कैसे मैं बेचूं कैसे मैं बेचूं। हाँ खुद की जहमत हूं
हाँ खुद की जहमत हो निभाना कसूर, पर शोशे का चश्मा लगाना जरूर। Jetzt aber mal was Ernstes gesagt. Gute Nacht, meine Seele. Ich wollte gerade gehen. Nur warum hör ich trotzdem Nacht für Nacht? Und müde Stein, müde Stern, müde, wie du dich in deinem Grabe umdrehst. तुम जो सुन रहे हो, तुम्हारी हकीकत उन चंद दीवारों पे टंगे हुए आईने में। Meine Güte, dein Greiselspiel bin ich leid. Du bist ein Nachrichtensatellit. Du drehst und drehst dich um eine sehr große Kugel, die nicht ganz rund läuft. Hallo Seele, wärst du noch bei mir? Ich schaffte dich ab. काजी बोला तहजीयत पे आया हूँ। फकीर बोला यहाँ तेरी क्या जगह। खामोशी बेचूं चिल्लाएगा कौन, घर बक्से में रख छोड़ूं खरीदेगा कौन। हर फन के मौला मिलते हैं रोज, किससे मैं सीखूं सिखाएगा कौन। ये जो शोशा है तेरा, जो है सबने खरीदा, गज में बेचूं बेचूं बेचूं। Hallo Seele, चादर है बिस्तर है तकिया भी है, कैसे मैं सोऊं जालिम आशिक बेपर्दा है। कहने को तो ये मोहब्बत बेचैन है, हरगिज़ इसमें तुम ना पड़ना खूबसूरत है। क्या मैं बेचूं क्या खरीदूं शोशा है, क्यों मैं बेचूं क्यों खरीदूं शोशा है। उनको देखूं खुद को देखूं शोशा है, क्यों मैं बेचूं क्यों खरीदूं शोशा है।
Seele. Wärst du noch bei mir, ich schaffte dich ab. Thank you. Vielen Dank. So we are Alif and Ulrike. So we write poetry in Urdu and Kashmiri and Germany. And then we do this with the contemporary music. The song that you just heard was a song called Shoshe Ka Chashma. Necessary evil of knowing to know how to sell yourself in the world today. Otherwise, no one would take a notice. It's a satire. And now we go next to a society that we live in, how everybody is helpful and kind to us only when they think you might work for him. And when the meaning is gone, जब मतलब निकल जाता है तो वो छोड़ जाते हैं फिर. So this is a song called Gulati, which literally means, you know what Gulati, you know what monkey does? You know, monkey, the somersault. Gulati literally means the somersault. How people do the somersault for the need for what they want. उसकी बातें हंसियानी, तुम ना समझो कि तुम्हारी गलती तो है ये पुरानी, करनी पूरी जिम्मेदारी मोर की भी बारिश में नाचे बारी बारी मैं भी नाचूं बंदर जैसे गुलाटी मारूं. जब तक हम तुम सवारी ऐसी भैया बारी लालच की है ये कुल्हाड़ी मेरी, खुद पे मारूं खून निकले पानी प्यासा हूँ मैं खतरा खुद पे भारी. पगले जंगल है ये क्यों तू खेले मोर से रे ऐसा जंगल कानून इसके ऐसे तैसे बाशिंदे रहते. तुम किसी को जानो वो उसको जाने, वो किसी और को जाने. कामयाबी यही है मेरे दोस्त, या तो फिर रुपया है जो हर जगह पहुंचाने का जुगाड़ दिखा जाता है. कोई कुछ भी कहे इंसान था ही ऐसा कहा जाता है. The little red light, though in fact they don't lie at all. They kneel or sit. Some of them turn on their graves and some of this room stand upright. मजे की बात तो ये है कि गुनहगार कौन, ये महकमा भी इंसानों ने बना रखा है. वो चिल्लाते हैं मैं भी चिल्लाता हूँ, अपने मुंह मियाँ मिठू बना जाता है. The little that push up the red dirt of the churchyard with the little skulls. It blisters and bulges but never breaks through, just keeps on rising, grumbling quietly.
मिजाज हर शख्स का अलग पर हुकूमत तो हुकूमत है, आखिर हक है, आखिर हिंदू अलग और मुसलमान अलग हो जाता है, कुछ बच भी गए उन्हें गद्दार कहा जाता See है। all the diddle that are rough and impatient. During the week they give it their all. Some days they take a day off and listen to the bells. Thoughtfully, righteously, tired to death. सफर घोड़ा गाड़ी या गाड़ी किसको कहाँ जाना है, सफर घोड़ा गाड़ी या गाड़ी किसको कहाँ जाना है, बर्दाश्त किसे है यहाँ तो बड़ी आसानी से तेरी माँ का कहा जाता है। अपने महल में हो चांदी के बर्तन में हो, कर लो जो करना है या लिख लो जो लिखना है, या तो फिर सोच लो इन बेकार के मसलों में क्यों पड़ना है। बस वक्त और किस्मत की बात है, कोई कुछ भी कहे इंसान था ही ऐसा कहा जाता है। क्योंकि मेरे दोस्त क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि रहता तू भी इसके अंदर बंदर बनता, होले 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 मैं भी बंदर जैसे। So this is some of you. Did you understand what we're trying to do here? You know, understand the language or the feeling of it? Let's make little friends. What's your name? Nainika. What do you do? That's beautiful. Nothing is a beautiful thing to do. Nice. What brings you here? And the music and the poetry. Good. Okay, what about your friend here? Mohiti, what do you do? Nothing? Do? Nothing. What do you do, my friend? You can sit down, it's okay. In what? Nothing? In? What do you get up? It's okay. In life science? Library science. Wow. This is a proper course in that? Amazing. I love you so much. All right. So my name is Mohammed Muneem. This is Ulrike. And I write poetry in Urdu and Kashmiri. My hometown is Kashmir. And her hometown, please. Go ahead. My hometown is a small village in eastern Germany. No one will remember it, but I'll say it anyway. It's Nauwalde. Don't Google it, you won't find it. So the first time Ulrike and we got together was 2016 at a festival called Poets Translating Poets, where we did a little, translations of poetries of what I was doing, what she was doing, and presenting to people. And it's been a great journey since then, and exploring what we can do, because I think change is the only thing that's constant. You have to make things very, very cool and appealing for people to take it up. The next song is called Mujhe Bazaar Mila. You want to introduce that song? Well, the thing is, when you work with a band and with a band that has a front man, has a poet as a frontman, then it happens that you do things that both love. It's not only writing poetry, it's going to the bazaar, because we've been to the bazaar not only yesterday to buy these beautiful gowns, but we've been to a different kind of bazaar, haven't we? Yes, So, and that's it. Yeah, just imagine yourself, you're standing in the middle of masses of people running around, and you look at everyone and you think, are you selling me the true thing, or are you selling me a fake brand? Ich bin auf dem Markt gewesen und hab eine Blume vom Markt aufgelesen und
und hab ihre Blätter vor Liebe zerlesen. Ich bin auf dem Markt gewesen, von Flecken in allen blühenden Hecken, von jedermann aus Papier. Das Strahlen der einen galt mir, ein duftender Dieb ist gewesen. Ich hab draus gelernt, ihre Blüten sind nur geknülltes Papier. Sie riechen nach Gier und ein wenig auch nach mir. Neidisch sind immer die anderen, wenn sie heute nicht verblühen, wandern. Sind sie süßliche Kugeln aus Pappe, in einer Schachtel aus Pappe. Hey! मुझे बाजार मिला हूँ, गुले गुलजार मिला हूँ, तोहफे में प्यार मिला, मुझे बाजार मिला हूँ, दिलों में दाग मिला, जुड़ा हर यार मिला, जब वो नूर मिला मेरा जो शोर मिला, जब वो नूर मिला मेरा जो शोर मिला. ना सुधरा दिल पागल ना समझा मिलेगा क्या हासिल, ना शुक्रा दिल नकली लोगों का झूठा है वो साहिल. चलते खैफो चलते रखेंगे जलन खुट्टे खैफो, नकली खैफो नकली बर्फी के खाली डब्बे खैफो. चलते खैफो चलते रखेंगे जलन खुट्टे खैफो, नकली खैफो नकली बर्फी के खाली डब्बे खैफो. जलन खुट्टे कैफो, नकली कैफो नकली बर्फी के खाली डब्बे कैफो. चलते कैफो चलते रखेंगे जलन खुट्टे कैफो, नकली कैफो नकली बर्फी के खाली डब्बे कैफो. Thank you. All right. What's your name? What's your name, friend? What's your name? Hi. Yes. The one with the specs. Yes, right there. Black. Right in front of you. Yeah. What's your name? Deepak. Deepak. Right now we need a little help. Okay. I know you've had a long day of all listening and serious stuff. So we gotta shake it off a little bit. Okay. Will you help us in that? Cool. All right. Deepak, there's a small phrase that I want you to sing along, okay? Bobai bobai sun kyarun nut peer seri samkinna. Wow, that was really nice. Super. Deepak, wow. Amazed. That was really magic, man. Wow, did you get the payment from the band to do this? From the management? Great.
Someone else wants to give it a shot? I wouldn't. All right. How about you, my friend? Bobbai bobbai sun kyarunut peer seri samkinna. Give it a shot, give it a shot. Bobbai bobbai sun kyarunut peer seri samkinna. All right, cool. Let's try group. Okay? 1, 2, 3, 4. Bobbai bobbai sun kyarunut peer seri samkinna. Your turn. Bobbai bobbai. Wow, you got a good throat there. Okay. All right, let's do it. 1, 2, 3, 4. Bobbai bobbai sun kyarunut peer seri samkinna. 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 Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Lol jigras jigr lol bandai astanan khasai didar kare. Mein rechter Platz ist leer. Ich wünsch mir alle Freunde her. Ich wünsch mir, dass ich keinen verliere. Ich wünsch mir, dass keiner nach Haus muss, wenn das Fest noch nicht aus ist. Ich wünsch mir, hey, hey, den Wind in die Äste, die Spiele im Schatten, die rauschenden Feste. Kein Dickicht mehr in uns hinein, nur noch um uns herum. Bis sich die stoffblaue Nacht um uns legt und uns wie Kinder nach Hause heimträgt. Ola jagras kartam kanje kanje skatte pane. Ola jagras kartam tiir tiir panes. Ola jagras kartam kanje kanje skatte pane. Ola jagras kartam tiir tiir. Hey 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 hey. Hey 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 hey. तावीज़ करो तकरीर करो आस्थानों में तुम खुद से मिलो. तावीज़ करो तकरीर करो आस्थानों में तुम खुद से मिलो. तावीज़ करो तकरीर करो आस्थानों में तुम खुद से मिलो. तावीज़ करो तकरीर करो आस्थानों में तुम खुद से मिलो. लोल जिगरस करतम खंज खंज कत्ते पाने. लोल जिगरस करतम तीर तीर पाने. लोल जिगरस करतम खंज खंज कत्ते पाने. लोल जिगरस करतम तीर तीर. हकीकत में जा तू बैठा ज़मीं तू फसाना जीता. मिलूंगा मैं तुझसे आखिर फरिश्तों से जाके कहना. असूदा गमों ने पूछा कहाँ है खुशी का दरिया. बहादुर बनेगा कब तू सितमगर ज़माना पूछा. लड़ लड़ जब तक जिंदा मर मर जब तक मुर्दा. कर कर नफ्स है प्याला कफस में है कुछ ना पाला. लड़ लड़ जब तक जिंदा मर मर जब तक जीता. कर कर जब तक मुर्दा कफस में है कुछ ना पाला. Roll jiggers kartam kanje kanje skatte paane. Roll jiggers kartam peer peer panes. Roll jiggers kartam kanje kanje skatte paane. Roll jiggers kartam peer peer. Bobbai bobbai sun kyarunut peer seri sing along. Bobbai bobbai sun kyarunut peer seri come on. Bobbai bobbai sun kyarunut peer seri samkinna. Bobbai bobbai sun kyarunut peer seri samkinna.
Thank you. All right, a bit of trivia. Mr. Deepak, the thing that you were talking is a phrase in Kashmiri which literally means, oh, grandma, grandma, what have you cooked for dinner? The peers and the saints have come to dine with us. And she answers secretly that I have cooked freshly plucked spinach from the same soil that the peers and the saints will bury you into after dining with us one last time. So in a way, you were celebrating death. And in most way, I'm sure you might be wondering, what the hell is happening right now? Wow, we've never heard this. Okay, let's be honest. How many of you think that? Have you ever heard this kind of thing? Ever? Right. Let's be honest here. Okay, let's be friends. I understand that you might not, because the faces are telling me everything. You might not have heard this. But that's the magic of what you're into now. So, We are fishing for compliments, but we want to. We feel like it. so this next one is by a poet from Yeah, across. the thing is that you have realized by now that all of what we do is based on poetry, sure. Usually it's Munim's or my poetry, but this time, this next thing is an exception because it's based on one poem by Munim, Nazm. I think you can comment that better than I can, but the thing is that there is another poem which is by a Pakistani poet. His name is Afzal Ahmed Saeed, and he has been, interesting as it is, translated into German. This is very raw, a very raw thing, and this is what we'll do. Wenn du meine Stimme nicht hören kannst, schick ich dir ihr Echo. Wenn du meine Stimme nicht hören kannst, schick ich dir ihr Echo. Das Echo einer alten Geschichte mit einer Prinzessin und ihrer Schönheit. Wenn du meine Stimme nicht hören kannst, schick ich dir ihr Echo. Und zu ihrer Schönheit das Herz eines Liebenden und zum liebenden Herz einen Dolch. शाम से आज रूबरू हम हो गए। वक्त तो थमता नहीं, ऐ चांद तू ठहर। जुगनू भी आने लगे, सरा शबनम हुई। अंजुमन तारों की सजने लगी, एक हिर्स जगी दिल में कहीं। अंजुमन तारों की सजने लगी, एक हिर्स जगी दिल में कहीं। कैसे कहूँ तुमसे
रहन गई बालम तेरे झगड़े में रहन गई छिप गयो चंदा छिप गयो चंदा छिड़क गए तारे सोए अब गिनत रखे बालम तेरे झगड़े में रहन गई हैरान Wenn du meine Stimme nicht hören kannst, schick ich dir ihr Echo. खामोश हूँ शामे शमी Wenn du meine Stimme nicht hören kannst, schick ich dir ihr Echo. खोया हूँ खालिस दिल है मेरा मुमकिन हो तो जरा बैठे रहो सामने बैठे रहो सामने नज़्म अभी ज़ाहिर नहीं शुक्रिया थैंक यू Vielen Dank. Thank you. How many of you understand Urdu poetry and the genres of Urdu poetry? 2, 3. Cool. And how many of you understand German? Wer spricht Deutsch? Wer versteht Deutsch? Da hinten sehe ich schon Frisumek. Und sonst? Okay. Ah, So- yeah, some people. We have like, a few at the back also. Yeah, cool. So Nazm is a genre of Urdu poetry which is a prose, it's a free verse. And then there are ghazals and there are hazals. Now we are going to do a song called, a piece of poetry which is called Malal Kya Hua. Malal in Urdu means disappointment. And this was written when things were not right, and it's more or less celebrating clinical depression. हमारा काफ़ी ज़्यादा वक्त ज़िंदगी दौड़ने में निकल जाता है हमारे हिसाब में तकदीर लिखी जाती है कभी वो तकदीर हमारी दुआ बन जाती है और कभी नासूर और कभी दुआ और नासूर की दोस्ती जो हो उसी तकदीर की कीमत ज़िंदगी बन जाती है मलाल सा जिंदगी को हो गया You see, when we break our leg, it's seen in the X-ray. But when we go through a clinical depression, it's not nowhere seen, and nobody believes you. मलाल सा जिंदगी को हो गया जहाँ पे बैठा था मैं वहीं पे दिन रात से मिला नींद को सुलाते हम रहे मगर नींद को सुलाते हम रहे मगर मलाल क्या हुआ मलाल सा Das Ding pocht und pocht, das stottert und pocht, holpert und stockt. Das störrische Herz steht einfach nicht still.
Es hat sich im Mohrenkasten versteckt, mein siebendes Geißlein, heulendes Ding im schlechten Versteck meines eigenen Körpers. Mein Herz ist ein Intarsienschrein, darin eine Scherbe, eine Spule, ein Schmuckstein, Sprungfeder, ein blauer Schlumpf. कुछ देर और बस हंगामा खसलत की है बात कुछ देर और बस हंगामा खसलत की है बात गुनाह के काबिल हम नहीं सके गुनाह के काबिल हम नहीं सके मलाल क्यों हुआ मलाल सा मलाल सा मलाल सा जिंदगी को हो गया मनाने बैठा जो मैं ज़माना रूठ गया वक्त को निभाते हम रखे मगर वक्त को निभाते हम रखे मगर मलाल क्यों हुआ मलाल सा कुछ देर और जो हम बैठे इन गुनाहों के साथ कुछ देर और जो हम बैठे इन गुनाहों के साथ कत्ल के लायक हम नहीं सके कत्ल के लायक हम नहीं सके मलाल क्यों हुआ मलाल My heart is a shrine. Inside, a fragment, a spool, a gemstone, a spring, a bomb, a blues mirth. Hand on heart. Put your hands on your hearts, everyone. Hands on hearts. Hand on heart. You hear it ticking, right? Can you hear it? Can you feel it? That faint tick-tock? Someone really not? Then take this tightly rolled piece of paper. दिल मेरा मुर्दा लहूलुहान सा है शनाख्त इसकी तगाफुल मेरा दुआ के काबिल हम नहीं सके
So the thing with poetry and music is that it gives you that mask to do and speak your heart out. And I think it's nothing new, but what is unique and what's new is that person that lives that life. And I, yeah. Anyone wanted to ask something? Okay, there's a phone call. Cool. So what's new and unique is the person itself. So that gives you wings to write about. We all have had crazy experiences. So there was a time in 2004 that something happened to me, and it was very dark. And because from the place I come from, I've seen quite a bit of conflict. I lived in that, felt it, and it didn't shake me as much as an incident shook me in 2004 when three things tried to kill me. I would not say people because they were carrying things. One of them was carrying a sickle. You know what a sickle is? A sickle. The other one was carrying a sword, a talwar. And the third one was carrying an iron rod, a sariya. They tried to kill me, I don't know why. I would like to believe that they were just not, on the other side of the humanity. And cut to in 2016, something horrible happened in Rajasthan, and somebody forwarded me a video and told me you should check this out. I don't know why. It's like we are prone to pain. I clicked the video and I saw the video full, and I felt that this could have been me. I could have been the guy who was being lynched there. I couldn't sleep for maybe a month after that. I went to a doctor. He told me you should do something about it. You should write something about it. And what I wrote next is something that came out, and it's a piece called Sikkal Talwar Sariya, because it starts with, I went back home after the incident and I told my mother that this happened to me, and she wouldn't believe me. Mothers think that you make up stories. So this is what happened. So let's do this. मैंने कुछ किया नहीं अम्मी, पर अम्मी मानती नहीं. मैंने कुछ किया नहीं अम्मी, पर अम्मी मानती नहीं. पर्दा था मेरे और मेरे वालिदैन के बीच, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं, अम्मी मानती नहीं. मेरे कुछ दोस्त थे, उनमें से कुछ दिलदार भी थे जो बदला लेने का मंसूबा भी बना रहे थे, और कुछ रफ़ीक मेरे मुझे घर कैसे पहुंचाया जाए ये सोच रहे थे. वो बात दरअसल ऐसी थी, किसी ने सुना मेरा झगड़ा हुआ है, उसने किसी और से कहा मेरा जिस्म खून हुआ है, बात गुमराह हो गई, पता चला मेरा कत्ल हुआ है. अब जब मैंने अम्मी से कहा अम्मी मैंने कुछ किया नहीं, अम्मी तो मानती नहीं, कतई नहीं मानती. हकीकत तो ये थी कि मेरी मुलाकात सिक्कल तलवार और सरिये से हुई थी. खून भी बिल्कुल निकला था, निशाना मेरी गर्दन पे था. वो 3 थे, मैं एक था, वो कुछ और थे. मेरा नाम मुसलमान था, ऐसा लोगों ने कहा था, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं अम्मी मानती नहीं. पहले 30 सेकंड सिकंदर हूं कलंदर हूं, तू जानता नहीं मैं कौन हूं. पहले 30 सेकंड सिकंदर हूं कलंदर हूं, तू जानता नहीं मैं कौन हूं. वो तो शुक्र है उनका निशाना हिल गया. सिक्कल का सर मेरे सर पे, बाकी उंगलियों पे. वो तो फिर शुक्र है उनका हाथ फिर से फिसल गया, शर्ट का कॉलर फट गया और मैं समझ गया जान बची तो लाखों पाया. हाँ तो करता क्या, सिक्कल तलवार और सरिये से मोहब्बत तो नहीं थी ना, इश्क तो नहीं था ना कि अपने हक के लिए लड़ता. लेकिन जब अम्मी से यही बात की मैंने कुछ किया नहीं, अम्मी मानती नहीं. बहरहाल तेजी से लम्हों का काफिला यकायक गुजरा. मैं खुद को बचाकर उस रात की गली से गुजरा, किसी की जाती जगह पे पहुंचा. वहां के निगरान ने मुझसे कहा भाई साहब आपके सर से खून बह रहा है, आपके सर से खून बह रहा है. हाथ लगा के देखा तो मैं जिंदा था. सर घुमा के जो देखा तो मैं मंदिर में था, और दूर से वही सिक्कल तलवार और सरिया मुझे घूर रहा था. सुना है अस्पताल ने भी इनकार किया था, जो मालूम हुआ था कि मेरा खून वहां का नहीं था. खैर
जो होना था वो तो हो चुका था, मेरे पास अब मोहब्बत का हौसला था या तो बदला था। बदले से याद आया बदला तो आज भी कुछ नहीं, न सिक्कल न तलवार और न सरिया। जिंदाबाद। थैंक यू। So if I'm alive today is because I ran into a temple, a mandir, and they didn't have the guts and the courage and the heart to come and kill me there inside. So things happen to you, dark things happen to you, but what you do with them is what defines you. I'm a firm believer that everybody is a creative person, everybody is an artist inside. It's just a matter of opening that window to give a wing to your pain and become who you want to be. And Ulrike, please come and we'll do the next song. The next song is very interesting is because it's a poem written by Ulrike, translated in Kashmiri, and I happen to compose it, and I'll be singing it with you. So it is a huge honor to me to work with ALIF and with Munim as its frontman, because him as a Kashmiri, he kind of gets a special notion. He adds a special notion that you can perhaps only add when you come from a country like Kashmir. So this notion is something very special in my poem. But the poem initially is based on a fairy tale. It's the fairy tale, it's a Grimm fairy tale. You know the Grimm fairy tale collection. You know that there are no fairies in that collection, but a lot of darkness and a lot of cruel things to happen and a lot of loss. So, and there's this Hans in luck. He's not really in luck because he was out in the world to become a rich man, and now he's on his way back home. He didn't really get rich, but he owns a cow, and you know, in the countryside, how much a cow is worth, quite something. And he's on his way home, and he bargains the cow, unbelievable as it is, for a pig. And then he bargains the pig, I think, for a chicken. And he bargains the chicken, I think, for a stone. So, and every time when he bargains and swaps his things, he's very happy because he says, oh yeah, I don't need the cow, it's so big, and I actually don't need the chicken. A stone is something you can like sharpen your knives with, isn't it? So in the end, he loses everything. But still he considers himself a lucky guy. And now, imagine who is waiting at home for him. Who could that be? A young lad of 20 years. Of course, it's the mother. And she is waiting for him, and he drags on. And now, then imagine that this happens in 21st century, and she writes him a message. She texts him. And that's it. Butchas lekhan yat zionai maina chun kaha avyasai yumgai mein nair yum mein yat yum mein nair which var which sorry ati when yelling it's minishuk sorry ati imyon demag imyon nak Such lekhan ye kya chukaras nepar kany kotur walha
Hans im Glück. Ich schreibe dir nur, dich wissen zu lassen, es fehlt mir nichts. Dass ich mein Hand, dass ich mein Arm, dass ich mein Aug, schau genau hin, es ist alles noch da, seit du nicht mehr da bist. Alles Mint 1x vorhanden. Mein Stirn, mein Hirn, mein Pech. Fasse mich neuerdings kurz. Schreibe dir nur im Sprech der pappweißen Taube vorm Haus. Ihre mechanischen, überall in Gipfeln ist da. Die gesprächigste Taube. Glück statt Elbe, die jedem ihrer Berichte letzte hoffnungsvolle Silber anhängt. Verschwendung. Breche ich hier ab. Kann mein eigenes Wort kaum verstehen. Lauter Abwesenheit. Abgesehen davon fehlt es mir. Okay. Sure, please. Please. Yes, please do. Please. Give it up. Please. If you want, you could come here if you want. Yeah, if you could come here, it's okay. Come. Yeah. Give it up. Come on. Woo! Wow, that's a ripple heart. Thank you. Who's young at heart? I think the light is better. The name of the poem is Kargil, and I'm giving the word meaning. Cold War, a conflict characterized by the use of means short of sustained suffering, open military action, cold shoulder, unsympathetic behavior. Now the poem. Kargil, Kargil, way up on the Kashmir hill, remain there, stay there, steady and still. Don't fall down like Jack and Jill. Never slip down from the peak beautiful. Never ever surrender to our doubtful neighbors, though they aren't our absolute strangers. We shall face the Cold War, come what may, with cold shoulder. This danger will be averted by our gallant soldiers. The nation may pay rich tribute to the great, valiant, brave warriors. Kargil, Kargil, way up on the Indo-Pak hill. Stay sturdy, strong, steady, solid and still. Kargil, Kargil, way up on the Indo-Pak hill. Stay sturdy, strong, steady, solid and still. And recently I received in my WhatsApp a poem written by a soldier, very short poem, which is quite appropriate to share with you all here. It's written by a soldier. I got it in my WhatsApp. If I die in a war zone, box me up and send me home. Put my medals on my chest. Tell my mom I did my best. Tell my dad not to bow. He won't get tension from me now. Thank you for sharing. Give it up. Thank you so much. You see, nobody wins the war.
nobody wins in war, nobody wins the war. It's just things go south and extremely south in war. So this song, Jahlimus, is a dedication to the resilience of women who live in conflict. And because I happen to be living in Kashmir, so I know the conflict, what there is. And Ulrike has a beautiful piece to share with us in the song. Maike war flieg, ein Vater sitzt im Krieg, eine Mutter ist im Hummerland, Hummerland ist abgebrannt, Maike war flieg. Recorded, my sailor. Record what's still standing, and then read it aloud. Maybe someone can find a use for it all. For your bed and my t-shirt. For the flowers and the vase. The coffee and the pot. And the strange, shaggy mane mutt that has slipped, dripping wet, into the sheets with us. For here, it is dry, dry and good. And we three will lie here as long as permitted. The sky blue, the open sea that will draw us in, the three of us. The creature a little ahead of us, perhaps. Recorded, my sailor. What the... वो कौन है जो तेरे तसव्वुफ से लड़ेगा? तमीम नहीं कोई यहाँ खून मिलेगा। तू कौन है? मैं कौन हूँ? ये कौन कहेगा? है इल्म मेरा सूद, जिंदा ही मरेगा। रुखसार का जो रंग है वो सुर्ख बनेगा। रुखसार का जो रंग है वो सुर्ख बनेगा। जलता है जो वो रश्क में सियाह से धुलेगा। जाहिल हो जहालत हो वफादार है कायम। जाहिल हो जहालत हो वफादार है कायम। तो कुछ भी हो अंजाम जा मिट्टी से मिलेगा। साहिल न कोई साथ न कोई है वजीफा। साहिल न कोई साथ न कोई है वजीफा। है अल्फ मेरा खून अकेला ही लड़ेगा। Taranças cehlemas Kyur çum evanç cehlemas Luk havas vçhan havas cehlemas Taransı cehenneması
Kadris batisvet jehlemas Kadiltar Dina ka jehlemas Naavi hund pyal Chumpag jehlemas Kotsan chas Naavi mans jehlemas Poesia kasbana nargal kajale bas khozan chasba girma jale mas Adur jehlemas dur hacham lagan jehlemas chumda pansari haatstar jehlemas pyaran suchum apar jehlemas kuzu poesia kasbana nargal jehlemas khozan chasba girma jehlemas Thank you so much. So thank you so much for having us. Let me quickly introduce the band to you. Ulrike we have on German poetry and vocals. Give it up for Ulrike, come on. Vielen Dank. On bass we have Mr. Amit Gard-Gill. On percussion vocals we have, and beatbox we have Mr. Karan Chitra Deshmukh. On keyboard we have Mr. Hardik Wagela. On a lovely sound console there we have Mr. Anirudh Purushe. Give it up for him. Thank you Gothe, thank you Partha, all the people from Gothe Institute, thank you so much. And my name is Mohammed Muneem. Thank you so much. So God bless you all. Rise and shine, Zindabad. We'll take a bow and take over. Night.